Hello students, how are you? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So last classல video lesson 1 in 5th lesson coordination chemistry start பண்ணியாச்சு. So I think நீங்கள் வந்து எல்லாரும் first lessonல உள்ள எல்லா questions I have sent all 2 mark question, 3 mark question and 5 mark questions எல்லாமே with answer அனுப்பியிருக்கிறேன். எல்லா question answerும் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கூடுமான அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் கைட் கிடச்சதுன்னா வாங்கிருங்க. ஃபோக்கஸ் கைடு உன்னுடைய சீனியர் அல்லது ஏதாவது புக் ஷாப்பில் வாங்கிடு. சீனியர்கிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கு, இல்லைன்னா கிடைக்கலன்னா புக் கடையில் வாங்கிடு, புக் ஷாப்பில் வாங்கிடு. ஃபோக்கஸ் கைடு வாங்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. அதுபோக அதனால் அவன் இல்லாத ஃபோக்கஸ் கைடு இல்லாதனால உனக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் சேர்த்து அனுப்பியிருக்கிறேன். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட் லெசனில் உள்ள 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க் எல்லாமே தரவாக படித்து நோட்டில் கெமிஸ்ட்ரி நோட்டில் எழுதி பார்த்து. சரியா? ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 5 கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது ஃபஸ்ட் லெசனில் உள்ள எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ த்ரூ 5th லெசன் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி. சரியா? ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட், வாட் இஸ் அ டபுள் சால்ட், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டபுள் சால்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமரிசம் பார்த்தோம். இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் ஃபஸ்ட் தியரி பார்த்தோம், வேர்னஸ் தியரி பார்த்தோம். ஸோ வேர்னஸ் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் பார்த்தோம். ஸோ டுடே வி ஷல் see the second theory of coordination compound. Second theory of coordination compound is valence bond theory. So now we are going to see the main assumption of valence bond theory. சரியா? So the first assumption, so important terms in coordination chemistry already I have told you what is a ligand, what is a central metal ion எல்லாமே சொல்லிட்டேன். so ligand na என்னது? it is a electron, it has a tendency to accept the donate the electron pair to central metal atom. சரியா? so central metal atom has a tendency to accept the electron pair, whereas the ligand has a tendency to donate the electron. So any ion which has a tendency to donate electron is called, donate electron pair is called ligand, and any metal ion which has a tendency to accept the electron pair is called central metal atom or ion. சரியா? so எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். important terms involved in chemistry, coordination chemistry எல்லாம் பார்த்தோம் லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ லெசனில். so second video lesson like now we are going to see the second theory of the coordination compound. First theory of coordination compound already we have seen Werner's theory. So second theory of coordination compound is valence bond theory. சரியா? so the main assumption of VBT என்னது? valence bond theory. so first assumption is the ligand to metal bond in a coordination complex is covalent. so covalent bond naale it has a tendency to share the lone pair of electrons. so any compound which has a tendency to bond which is formed by sharing of electrons is said to be covalent in nature. so the ligand to metal, so when you take a coordination complex, inside the coordination entity ங்கிறது last classல பார்த்தோம். so inside the coordination entity ல என்னெல்லாம் இருக்கும்? there will be central metal atom or ion at the ligand, ரெண்டுமே சேர்ந்து which are enclosed in square brackets, that is called as coordination sphere or coordination entity. சரியா? so the first assumption of VBT is valence bond theory is the ligand to metal bond in a coordination complex is covalent in nature, which is formed by sharing of electrons between the central metal atom and ligand. so second assumption of valence bond theory is each ligand in a coordination entity should have at least one filled orbital containing lone pair of electrons. so each ligand should have என்னது? ஒரு filled orbital இருந்தால் தான் the electrons can go and accommodate that particular orbital. so each ligand should have at least one filled orbital for the accommodation of the lone pair of electrons. so that is the second assumption or postulate of valence bond theory. so third assumption is to accommodate the electron pairs donated by the ligands. so ligands எங்கிருந்து electron pair யார் எது donate பண்ணுது? ligand வந்து donate பண்ணுது. so to accommodate the electron pairs donated by the ligand, the central metal atom present in the complex, it should provide required number of vacant orbitals. அப்போ vacant orbitals இருந்தால் தான் the electrons can enter into the
orbitals. சரியா? இப்போ electrons enter பண்றதுக்கு the central metal atom it should provide required number of vacant orbitals. It should provide required number of vacant orbitals. சரியா? So fourth assumption is these vacant orbitals of the central metal atom undergoes a process called hybridization. So hybridization already I have studied in 11th standard itself. So what is hybridization? Mixing of atomic orbitals of equal energy, size, same size, shape, and almost all the three factors. So mixing of atomic orbitals of same energy, same size and shape, they combine. So it will give rise to a new orbital which is called as hybrid orbital, new hybrid orbital. So that phenomenon is called hybridization. So vacant orbitals of the central metal atom undergoes a process called hybridization, which is the mixing of atomic orbitals of comparable energy. Almost the energy will be almost the same. The atomic orbitals will have the same energy of comparable energy to form equal number of new orbitals. So equal number of atomic orbitals of same size, shape, energy, they combine with equal number of orbitals to produce equal number of new orbitals. Yeah. So mixing up of orbitals அப்படினாலே two orbitals. So mixing up of two orbitals which have the same size, shape, energy to form equal number of new orbitals. So the new orbitals which are formed are called hybrid orbitals or hybridized orbitals with same energy. So the vacant orbitals of the central metal atom undergoes process called hybridization, which is mixing of atomic orbitals of same energy to form equal number of new orbitals called hybridized orbital. So fifth postulate of valence bond theory is the vacant hybrid orbitals of the central metal ion, they overlap with filled orbitals of the ligands. So when there is an overlap of vacant hybridized orbitals of the central metal atom with the filled orbitals of the ligand, it will lead to the formation of a coordinate covalent sigma bond. So this coordinate sigma bond covalent bond is formed between the central metal atom and the ligand. So fifth postulate of valence bond theory is the vacant hybridized orbitals of the central metal ion, they overlap linearly. So they linearly overlap with filled orbitals of the ligands to form coordinate covalent sigma bond. So this coordinate covalent bond is sigma bond is formed between the metal atom and the central metal atom and the ligand. So sixth postulate of valence bond theory is the complex containing central metal atom with unpaired electron. So if a complex has unpaired electron, if the central metal atom present in the complex has unpaired electron, they are paramagnetic in nature. So if all the electrons are paired up, they are said to be, complex will be diamagnetic. So the complex where the central metal atom has, if they have unpaired electrons, they are paramagnetic in nature, and if all the electrons are paired up, the complex will be diamagnetic. So sixth postulate of VBT is nothing but valence bond theory. So it explains the magnetism of the complex. So seventh postulate of valence bond theory is in octahedral complex, if n-1 d orbital are involved in hybridization. So this may be n represent the number of electrons in the orbital. So if n-1 d orbital are involved in hybridization, they are called as inner orbital complex or low spin complex. On the other hand, if nd orbitals, so nd orbital is nothing but the number of electrons may be 1, 2, 3. So if nd orbitals are involved in hybridization, then they are called as outer orbital complex or high spin complex. So this is the seventh postulate of valence bond theory. So next, the eighth postulate of valence bond theory is hybridized orbitals are directional in nature. So they have a specific direction, so that they have definite geometry. Geometry is nothing but shape of the complex ion. So definite geometry is nothing but shape of the complex. The hybridized orbitals are direction in nature. They have a particular direction which gives a
definite shape to the complex ion. Ninth postulate of VB theory, valence bond theory, is ligands such as CO. CO is carbon monoxide, Cn is cyanide ion, and ammonia. So these are the three ligands which may be present in the complex. So ligands such as carbon monoxide, cyanide ion, and ammonia present in the complex will cause pairing of electrons which is present in the central metal atom and the ligands. As such, pairing of electrons caused by these ligands, they are called as strong field ligand. So they have a tendency to pair up the electrons. So any ligand which has a tendency to pair up the electron, they are called as strong field ligand. So next 10th postulate of VB theory, valence bond theory, is greater the overlap. So when there is a greater overlap between the ligand orbitals and the hybridized orbitals, the greater will be the bond strength of the complex. So when there is a greater overlap between the ligand orbitals and the hybridized orbitals. So what are hybridized orbitals? The orbitals that are formed by mixing up of the atomic orbitals of equal energy. So they are called as, to give new orbitals, they are called as hybridized orbitals. So when there is a greater overlap between the ligand orbitals and the hybridized orbitals, then greater will be the bond strength of the complex. So these are the 10 postulates of the valence bond theory. So it is enough if you study 6 postulates of valence bond theory. So you can study the easy points. So last class we have seen the isomerism. So there are two types of isomerism. Main isomerism is structural isomerism and stereo isomerism. So last class we have seen about structural isomerism. So என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? First one is coordination isomerism, linkage isomerism. அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? Ionization isomerism. Fourth one is solvate isomerism. So they are the different types of structural isomerism. So today we are going to see stereo isomerism. These isomers, stereo isomers, have same molecular formula but differ in their arrangement of ligands. So stereoisomers are isomers having same molecular formula but differ in the spatial arrangement of ligands in 3-dimensional space. So now we are going to see the two types of stereoisomerism. So there are two types of stereoisomerism. First one is geometrical isomerism. So the first type of stereoisomerism is geometrical isomerism. So geometrical isomerism is due to the difference in arrangement of ligands in 3-dimensional space around the central metal atom. So this isomerism, geometrical isomerism, it is due to the 3 different spatial arrangement of ligands around the central metal atom. So they will be present in 3 dimension. So the isomerism that arises due to different spatial arrangement in 3 dimension of ligands around the central metal atom. So there is a spatial 3-dimensional arrangement of ligands around the central metal atom, and that type of isomerism which exists is called geometrical isomerism. So this geometrical isomerism, it exists in square planar and octahedral complex. So geometrical isomerism, it exists in square planar and octahedral complex. So in general, if similar ligands are present on the same side, it is called cis isomer. If similar groups are present in the opposite side, it is called trans isomer. So this kind where cis and trans isomer exist is called cis trans isomerism. So example for 2-butene. So 2-butene, it is one of the example for cis trans isomerism. So here for cis-butene, cis-2-butene. So this is cis-2-butene where similar groups lie on the same side. Similar groups lie on the same side. So this is trans form of butene, 2-butene, where similar groups lie on opposite side. Opposite side இருக்கும் சரியா? So இப்போ H3H இந்த பக்கம் இங்கே H, இங்கே H, இங்கே CH3. So similar groups they lie on the opposite side இருக்கும் சரியா? Opposite side இருந்தனா
they are called as trans isomer, and this we can say as cis trans isomer. சரியா? So what is cis trans isomer? It is an important 2 mark question. இல்லனா what is geometrical isomerism கேட்கலாம். So what is geometrical isomerism is also important 2 mark. What is cis trans isomerism is also important 2 mark question. சரியா? So the geometrical isomerism is due to the 3-dimensional spatial arrangement of ligands around the central metal atom, which exists only in octahedral and square planar complex. சரியா? So if similar groups are present on the same side, it is called cis isomer. If similar groups are present in the opposite side, it is called trans isomer. And this type of isomerism is called as cis trans isomerism. So example of geometrical isomerism is tube butene. So cis tube butene, trans tube butene. Cis tube butene la similar groups lie on the same side. Trans butene la similar groups lie on the opposite side. So this is an example. Tube butene is an example for cis trans isomerism. So important question in the geometrical isomerism and cis trans isomerism. சரியா? So octahedral complex exhibit geometric isomerism பார்த்தோம். So if 3 similar ligands are present in the corners of the triangular face of the octahedron, corners of the triangular face of the octahedron, and the other three ligands present in the opposite triangular face. So for this I want you to refer book page number 145. So hope everyone are having a textbook. So I want you to refer page number 145 in your textbook, where you can see the diagram for this. சரியா? So 3 similar ligands when they are present on the corners of the triangular face of the octahedron. So 3 ligands. So 3 ligands which are present in the if 3 ligands, similar ligands are present on the corners of the triangular face of the octahedron. So 3 similar ligands எதெல்லாம்? Cyanide. சரியா? Cn. So Cn வந்து the diagram பார்த்தா தெரியும், page number 145 ல. Refer book page number 145 for this structure. சரியா? If 3 similar ligands, so cyanide ligands are 3 similar ligands which are present in the corners of the triangular face of the octahedron, and the other 3 ligands. So other 3 ligands include Cn, CO, Cl. சரியா? Other 3 ligands எதெல்லாம்? Cn, CO, Cl. So other 3 ligands which are present in the opposite triangular face, then it is called facial isomer, which is called as FAC isomer. சரியா? அப்போ facial isomer na 3 similar ligands வந்து எதெல்லாம்? 3 similar ligands Cn. சரியா? Cyanide வந்து 3 உன்னுடைய diagram பார்த்தா தெரியும், page number 145 textbook எடுத்து பாரு. If 3 similar ligands, cyanide ligand are present in the corners of the triangular face of the octahedron, and the other 3 ligand எல்லாம் சொன்னேன்? Cn, CO, Cl. 3 ligand. சரியா? Cn cyanide, CO carbon monoxide, and Cl chloride. So Cl, the 3 ligando, if they are present in the opposite triangular face of the octahedron, it is called as an isomer, facial isomer. So I want you to take your textbook and refer to this structure. சரியா? ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஸோ அடுத்து பாரு, if 3 similar ligands are present around the meridian of an octahedron. Meridian is the midpoint. சரியா? If they are present in the around the midpoint of the meridian of the octahedron. சரியா? அது என்னெல்லாம் ligandsனா? Cl chloride ligand. சரியா? 3 similar ligands chloride ion are present around the meridian of the octahedron, then it is called as meridional isomer. It is called as meridional isomer or mer isomer. சரியா? அப்போ the 2 types of isomer we have seen. 3 similar ligands எதெல்லாம் சொன்னேன்? Cyanide. They are present in the corners of the triangular face of the octahedron. சரியா? And the other 3 ligands எதெல்லாம் சொன்னேன்? Cyanide Cn, CO carbon monoxide, and Cl chloride. If they are present in the opposite triangular face, then it is called as facial isomer. So, அது என்னன்னு சொல்லலாம்? FAC isomer.
if three similar ligands என்ன சொன்னேன் chloride Cl சரியா புக்கை ரெஃபர் பண்ணி பாரு அப்பதான் புரியும். If three similar ligands are present around the meridian of the octahedron, then it is called as meridional isomer. அது என்னது மெர் ஐசோமர்னு சொல்லலாம். மெரிடைனல் ஐசோமரை மெர் ஐசோமர் சொல்லலாம். ஃபேஷியல் ஐசோமரை ஃபேக் ஐசோமர் யூ கேன் சே சரியா. அப்போ ஃபேஷியல் ஐசோமரை ஃபேக் ஐசோமர்னு சொல்லலாம். மெரிடைனல் ஐசோமரை மெர் ஐசோமரிசம்னு கூப்பிடலாம் சரியா. ஸோ for this question definitely you have to refer a textbook page number 145. If you don't refer you will not understand சரியா. So refer that. So next so we are seeing the types of stereoisomerism. First one என்ன பார்த்தோம் geometrical isomerism பார்த்தோம். Second type of stereoisomerism is optical isomerism சரியா. Optical isomerism நாலே the compounds should have chiral property சரியா. chiral நாலே என்ன அர்த்தம் a molecule is said to be chiral when it contains asymmetric carbon சரியா in a compound. அப்ப asymmetric carbon atom நாலே carbon atom attached to 4 different groups. Carbon atom attached to 4 different groups. இந்த அது என்ன கார்பன் அர்த்தம் asymmetric carbon. Compounds that are chiral will exhibit optical isomerism. A molecule is said to be chiral when it contains என்ன carbon atom asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom na carbon atom attached to 4 different groups. So the compound having asymmetric carbon is said to be chiral in nature. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா a chiral molecule must have a tendency to rotate plane polarized light சரியா. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தால் தான் a molecule compound is said to be chiral in nature சரியா. So a chiral molecule should have a tendency to rotate the plane polarized light. So the pair of two optically active isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. So முதல்ல வந்து எதெல்லாம் எந்த காம்பவுண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணோம் compounds that are chiral. chiral என்னன்னு சொன்னேன் the molecule should have asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon நாலே the carbon atom must be attached to 4 different groups. So second condition for a molecule to be chiral is they should have a tendency to rotate plane polarized light. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தாதான் a molecule or a compound is said to be chiral. Only those compounds which are chiral will exhibit optical isomerism. அடுத்து பாரு the pair of two optically active isomers that are mirror images of each other they are called as enantiomers சரியா. So enantiomers க்கு example பாரு lactic acid. Lactic acid is an example for optical isomer சொல்லலாம். அடுத்து enantiomer சரியா. இதுல example lactic acid பாரு. So this is the structure of lactic acid. mirror imageல என்ன ஆகுது பாரு இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க மாறியும் OH இங்க தெரியும் சரியா. it is a mirror image of this structure of lactic acid. So this is a mirror image of this structure of lactic acid சரியா. So pair of two optically active isomers that are mirror images of each other are called enantiomers. The enantiomers their solution they have a tendency to rotate the plane polarized light either to the right or to the left. The solutions they rotate the plane polarized light either to the right or left. Right na clockwise, left na anti-clockwise. So these isomers they are called as dextrorotatory and levorotatory. D na dextro, L na levo. So isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. Their solutions they have a tendency to rotate the plane polarized light either to the right. So when the solution rotate the plane polarized light to the right they are called as dextrorotatory which is indicated by the symbol D. And when the solution rotate the plane polarized light to the left it is called levorotatory which is indicated by the symbol L. So D represents dextrorotatory, L represents levorotatory. So one of the example for optical isomerism is lactic acid சரியா. So lactic acid is an example for optical isomerism. So for lactic acid the mirror image of lactic acid is this one சரியா. So
pair of two optical active isomers that are mirror images of each other, they are called as enantiomers. Next we shall see the types of complex. So a coordination compound where the complex ion may be cationic in nature, anionic in nature, or it may be a neutral complex. Yeah. So coordination compound level complex it may be a cationic which carries a net positive charge, and which carries a net negative charge, then it is called anionic complex. If there is no charge, then it is said to be a neutral complex. So இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வெச்சுக்கணும். Sometimes it may be asked in one word. Types of complexல எதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியணும். Cationic complex இருக்கலாம். Based on the charge, it may be a complex may be cationic, anionic or neutral. So next, types of ligands. So in a coordination compound, the central metal atom or ion can be coordinated to one kind of ligand. Then it is called homoleptic complex. So types of ligands, there are two types of ligands in which the coordination compound where the central metal atom or ion is coordinated to only one kind of ligand, then it is called homoleptic complex. If the central metal atom or ion is coordinated to more than one kind of ligand, it is called as heteroleptic complex. So two types of complex உனக்கு தெரியணும், homoleptic complex and heteroleptic complex. So central metal atom ஒரே ஒரு kind of ligand ஓட attach இருந்தா it is called homoleptic complex. If the central metal atom or ion is coordinated to more than one kind of ligand, it is called as heteroleptic complex. So now we shall see how the ligands are named. So bromide, common, if the ligands naming தெரிஞ்சாதான் you can write the IUPAC name. So ஒரு complex, coordination complex will be given and you will be asked to write the IUPAC name. அப்போ இந்த common name உனக்கு IUPAC name தெரிஞ்சாதான், என்ன common name க்கு என்ன IUPAC name தெரிஞ்சாதான் you can write the IUPAC name for the coordination complex. So now we shall see the common name, formula and the IUPAC name. So first one is bromide. Bromide formula Br-1. IUPAC name is bromido. Chloride க்கு formula Cl-, IUPAC name is chlorido. எல்லாத்துக்கும் DO சேர்க்கணும். bromido, chlorido. At the fluoride க்கு formula is F-, IUPAC name is fluorido. At the cyanide க்கு symbol is Cn-, IUPAC name is cyanido. Hydroxide symbol is OH-, IUPAC name is hydroxido. Carbonate க்கு symbol is CO3(2-), IUPAC name is carbonato. Nitrate க்கு symbol NO3-, IUPAC name is nitrato. Nitrite க்கு NO2- is the symbol, IUPAC name is nitrito. At the sulfate க்கு SO4 symbol, formula is SO4(2-), IUPAC name is sulfato. At the sulfide க்கு S2- is the symbol and the IUPAC name is sulfido. Then oxalate க்கு C2O4(2-) is the symbol and the IUPAC name is oxalato. Ethylene diamine க்கு En தான் என்னது symbol. So CH2NH2 is the symbol for ethylene diamine. So the IUPAC name is ethane 1,2-diamine. So these are some of the IUPAC name of certain common names. So now I want you to page 145 you have to refer for the two types of isomers, of facial isomerism and meridional isomer. That means I want you to go through page number 137 to 140 for writing the IUPAC nomenclature. So I want you to go through page number 137 to 140 for writing IUPAC nomenclature. Page number 137 to 140 go through pannada you will get a clear picture how to write the IUPAC name. So now we shall see, I have given some examples how to write your IUPAC name. So now I am going to teach how to write the IUPAC name for the given complex. So first one is the complex is given K4, molecular formula of the complex will be given, you have to write the IUPAC name. First one is K4 FeCN6.
So whenever you write the IUPAC name, you have to see whether there is any metal atom present in the front of the coordination entity. So coordination entity, coordination sphere எல்லாமே ஒன்று தான். So coordination sphere, coordination entity என்னது? Both the metal atom and the ligand which are enclosed in square bracket. So that particular complex is called என்னது? Coordination entity. So first, before you write the IUPAC name, you have to check whether there is a metal atom in the beginning of the coordination entity. So there is one metal atom present, potassium. K nala enadhu? Potassium. So potassium, the first metal atom which is present before coordination entity. And you have to start naming from that. So if there is no metal atom before the coordination entity, then you have to start naming from the ligand. சரியா? அப்போ முதல்ல அந்த கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிக்கு முன்னால் ஏதாவது மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பிஃபோர் யூ நேம். சரியா? அங்கே எந்த மெட்டல் ஆட்டம் இல்லைன்னா யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் நேம் ஃப்ரம் த ligand. இங்கே ligand வந்து cyanide. So since there is a metal atom present before the coordination entity, you have to start naming only from the metal atom which is present before the coordination entity. இங்கே பொட்டாசியம் இருக்குது முதல்ல coordination entity முன்னால், அதனால you have to start naming from that. அந்த மெட்டல் ஆட்டம் நேம் பண்ண அப்புறம் தான் யூ ஹவ் டு கம் டு த ligand. சரியா? அப்போ இதில் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது. அப்போது பொட்டாசியம் எத்தனை 6னா ஹெக்ஸா, பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா. சிஎன் என்னன்னு சொன்னோம்? சயனோ. சரியா? ஐபிஎஸ் நேம் எழுதும்போது சிஎன்க்கு என்ன சொல்லணும்? சயனிடோ. ஸோ பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சயனிடோ ஃபெரேட் 2. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அயன் இஸ் 2. ஸோ ஃபெரேட். So potassium hexacyanoferrate 2. சரியா? அடுத்து பாரு நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் வந்து there is no metal atom present before the coordination entity. சரியா? பிகினிங்லேயே இருக்கணும் மெட்டல் ஆட்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் you have to start naming from that. Otherwise you have to start naming from the ligand. சரியா? இங்கே ligand என்னது? அமோனியா. சரியா? அப்போ எத்தனை அமோனியா இருக்குது? 6. ஸோ ஹெக்ஸாமீன் ONO is called nitrito. பார்த்தோம்ல ONO னா nitrito, NO2 னா nitrato, NO2 னா nitrato, ONO னா nitrito. hexamine, nitrito, cobalt. C1 என்னது? cobalt 3 ion. சரியா? So next one is CO represents cobalt. So is there any metal atom present before the coordination entity? கிடையாது, இல்லை. அதனால் you have to start naming from the ligand. So here also ammonia is the ligand. Ammonia the ligand, C1 is cobalt which is the central metal atom. So here how many ammonia ligand is present? 5. 5 நாலே penta. So pentaamine. அம்மோனியாவுக்கு you have to write pentaamine cobalt 3 sulfate. சரியா? அப்போ முதல்ல you have to name ligand, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், அப்புறம் தான் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிக்கு வெளியில் உள்ள மெட்டல் ஆட்டம் இருந்தால் நேம் பண்ணணும். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் இஸ் there any metal atom before coordination entity? Yes, sodium is present. Na3 இருக்குல்ல, Na3 இருந்ததுன்னா முதல்ல கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிக்கு முன்னால் மெட்டல் ஆட்டம் இருந்தால் you have to start name from only from that. அதுக்கப்புறம் தான் ligand வரும். அங்கே மெட்டல் ஆட்டம் இல்லைனா தான் you have to start naming from the ligand. அப்போ இங்கே வந்து before coordination entity there is one metal atom, sodium. So you have to start writing the IUPAC name from this atom. சரி, அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்? முதல்ல சோடியம், அப்புறம் நேராக லிகாண்டுக்கு போயிடணும். பென்டா, வாட்டர் இருந்துன்னா அக்வா. வாட்டர் H2Oக்கு வந்து IUPAC வந்து இது வந்து என்னது நேம் வந்து அக்வா. ஸோ சோடியம், பென்டா, அக்வா, குரோமியம் 3 குளோரைடு. குரோமியம் 3 லாஸ்ட்டாக தான் இங்கே கோஆர்டினேஷன் வெளியில் விடுது. சரியா? அப்போ சோடியம் முதல்ல இருக்குது, அதுதான் நேம் பண்ணணும். இங்கே மெட்டல் ஆட்டம் இல்லைனா தான் யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் நேமிங் ஃப்ரம் த லிகாண்ட். சரியா? அப்போ சோடியம், பென்டா, அக்வா, குரோமியம் 3 குளோரைடு. அடுத்த ஃபிஃப்த் ஒன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன மெட்டல் ஆட்டமும் இல்லை, கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிக்கு முன்னாலே இல்லை. அதனால யூ கேன் ஸ்டார்ட் நேமிங் ஃப்ரம் த லிகாண்ட். ஸோ சிஎன்னாலே சயனிடோ, யூ ஹவ் டு ரைட் சயனிடோ. ஸோ எத்தனை இருக்குது? 2. ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் di-cyanido argentate 1 ion. Di-cyanido argentate
1 ion. சரியா? அடுத்து sixth one பாரு. Is there any metal atom before the coordination sphere or coordination entity? No. அதனால you have to start naming from the ligand. அப்போ ligand எத்தனை இருக்கு முதல்ல? அம்மோனியா எத்தனை இருக்கு? 2. So diamine, chlorido, Cl என்னது? chlorido, nitro, platinum, Pt என்னது? platinum 2. So NO2 you can write nitrato or nitro. So diamine, chlorido, nitro, platinum 2. Pt represents platinum. At 7th பாரு FeCO5. Is there any metal atom before the coordination entity? No. So start naming from the ligand. எத்தனை இருக்கு? 5 இருக்கு. அப்போ penta carbonyl. C represents CO represents carbonyl. Penta carbonyl ion. So zero oxidation state of carbonyl. All the carbonylக்கு oxidation state அந்த metal atomக்கு வந்து 0. சரியா? எங்கெல்லாம் carbonyl இருக்கோ அங்கெல்லாம் central metal atom will have 0 oxidation state. சரி, அடுத்து 8th one பாரு. Is there any metal atom before the coordination entity? No. So start naming from the ligand. So ligand is En. En என்னது? ethylene diamine. So if there is 2 ethylene diamine, it is called bis. BIS. சரியா? 2 ethylene diamine En இருந்ததுன்னா bis. 3 இருந்ததுன்னா tris. TRIS. 2 இருந்ததுன்னா bis. 3 இருந்தா tris. TRIS. சரியா? So tris, this is ethylene diamine. At the C1 of cobalt 3 sulfate. சரியா? So 9th one is K3Al C2O4 thrice. So is there any metal atom before coordination entity? இருக்கு. potassium இருக்கு. சரியா? So start naming from potassium. So potassium எத்தனை இருக்கு? 3 na tri. C2O4 is oxalato. So trioxalato aluminum 3. So next 10th one is PTEN2Cl3. So no metal atom before coordination entity. So start naming from ligand. Ligand என்னது? ethylene diamine. So 2 இருந்தா என்ன சொன்னேன்? bis ethylene diamine, platinum trichloride. Cl3 இருக்கனால trichloride. So 11th one. So is there any metal atom before coordination entity? இல்லை. So you have to start naming from the ligand. So ligand என்னது? ammonia. So ammonia is a ligand. So ammoniaல எத்தனை இருக்கு? 4 இருக்கு. அப்போ tetramine, CO3 represents carbonato, CO represents cobalt 3 chloride. அதனால் tetramine, carbonato, cobalt 3, CO represents cobalt 3 chloride. At the 12th one பாரு AgNH3 twice. இங்கே என்ன மெட்டல் ஆட்டம் முன்னால் இல்லை, கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிக்கு முன்னால் இல்லை. ஸோ ஸ்டார்ட் நேமிங் ஃப்ரம் த ligand. அப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது? 2 diamine, silver 1 ion. ஸோ 13th one FeF6. இதுலேயும் நோ மெட்டல் ஆட்டம் பிஃபோர் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி. அதனால் ஸ்டார்ட் நேமிங் ஃப்ரம் த ligand. இது F6 ஃப்ளூரின் தான் ligand. ஸோ எத்தனை இருக்குது? 6. அப்போ ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ. ஃப்ளூரின்க்கு ஃப்ளூரிடோ தான் சொல்லணும் ஃபார் IUPAC நேமிங். ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ ferrate 2 ion. So 14th one complex ku no metal atom before coordination entity. Start naming from the ligand. அப்போ எத்தனை இருக்கு? 4. So tetramine, copper 2 sulfate. Cu na copper 2 sulfate. At the 15th one, is there any metal atom before coordination entity? Yes, there is potassium. K3 na என்னது? K na potassium. So you have to start naming from potassium. என்ன இருக்குது? I5 na pentacyanide. NO represents nitrosyl. So NO2 na nitro, ONO na nitrito. சரியா? வெறும் NO na nitrosyl. So potassium, pentacyanide, nitrosyl. NO represents nitrosyl, ferrate 2. சரியா? So far I have taught you how to write the IUPAC name. So nearly 15 examples we have seen for writing IUPAC name. So IUPAC name, if you study the what are the terms involved in the IUPAC, how to name the IUPAC name certain compounds, you should know the IUPAC name. It will be easy to write the IUPAC name. So any complex, if it is given to write the IUPAC name, first you have to see whether there is any metal atom before the
coordination entity. If there is no metal atom before coordination entity, you have to start writing the IUPAC name from the ligand. So start naming from the ligand when there is no metal atom before the coordination entity. So hope you understand how to write the IUPAC name. So any 5 complex can be given and you can be asked to write the IUPAC name. So writing IUPAC name is also very important question. So in today's class we have seen the theory of coordination compound, which is called valence bond theory, and we have seen what is geometrical isomerism and optical isomerism, and then we have seen the types of ligands, types of complex, how to write the IUPAC name. So hope you all understand. If any doubt, you can ask me in WhatsApp. So the number you know. So I want you to, any doubt you can ask in my WhatsApp number. Yes. So hope everyone 12th A students, 12th A1, you would have all purchased the focus guide. I want you to purchase the focus guide immediately. In this weekend itself, I want you to, in this week, inniki illa naliki kandipa you buy the focus guide so that it will be easy for you to study. So hope you have studied all the 2 mark, 3 mark and 5 mark question from lesson 1. So cooperate with me. It will be easy when the school reopens. So if you keep on studying, it will be easy when the school reopens. So thank you.